अस्सलाम वालेकुम హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ఖ్వాజా మైనుద్దీన్ నవాబ్స్ కిచెన్లో మనం ఈసారి ఫుల్ చికెన్స్ తందూరీ చేస్తున్నాం. అది కూడా చాలా తేలిగ్గా ఓవెన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా మన ఇంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న ప్యాన్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. కానీ దీనికి ఒక చిన్న మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది. అదంతా తెలుసుకోవడం కోసం వీడియో అంతా ఫాలో అవ్వండి. ఫుల్ చికెన్స్ తందూరీ చేస్తున్నాం ఈరోజు మనం వీడియోలో. అన్ని చికెన్స్ని చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టాము. వీటినే మనం మసాలాలు చక్కగా అబ్జార్బ్ అవ్వడం కోసం కత్తితో సన్నటి ఘాట్లు పెడతాం ముందుగా అన్ని చికెన్స్కి. ఆ తర్వాత ఏ మసాలాలు ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నామో మీకు చూపిస్తాను. మసాలా పేస్ట్ కోసం ముందుగా మనం కొంచెం పెరుగు తీసుకుందాం. ఇదే పెరుగులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు దీంట్లోనే మనం కొంచెం పసుపు, కొంచెం కారం, ఇంకొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేద్దాం. వీటన్నిటితో పాటు దీంట్లోనే మనం తందూరి మసాలా కూడా యాడ్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా కోల్డ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం మసాలా ఎక్కువ తీసుకుందాం. దీంట్లోనే మనం నిమ్మకాయ రసం యాడ్ చేద్దాం, లెమన్ జ్యూస్. కోళ్ళకి మంచి కలర్, టెంప్టింగ్ కలర్ తీసుకురావడం కోసం కొంచెం కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేద్దాం. చక్కగా కలిపేద్దాం. మసాలాలు చక్కగా ఏదైతే మనం ఘాట్లు పెట్టామో ఆ ఫ్లష్ లోపలికి చక్కగా ఇంకేలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిట్లో మనం ఈ మసాలా గట్టిగా పట్టించాలి. లేకపోతే ఆ ఒరిజినల్ టేస్ట్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది.
ఇట్లాగే అన్ని కోళ్ళకి మనం మసాలా గట్టిగా పట్టించాక ప్రతి కట్లో కూడా మసాలాని ఇన్సెట్ అయ్యేటట్టు పెట్టాక దీన్ని ఒక అరగంట పాటు పక్కకు పెడదాం. ఒకవేళ మన దగ్గర టైం ఉంటే ఒకవేళ మీరు ఇంట్లో చేసుకున్నట్టయితే 1-2 కోళ్ళు అయితే ఒక ఓవర్ నైట్ అంతా ఫ్రీజర్లో ఉంచారనుకోండి ఇంకా అద్భుతంగా అవుతుంది. మన దగ్గర అంత టైం ఉండదు కాబట్టి పిల్లలకి వెంటనే వడ్డించాలి కాబట్టి ఒక గంట అరగంట పాటు దీన్ని పక్కకు పెట్టి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇట్లా అంటే పోయింది. కాబట్టి ఆయిల్ ఉడతా మంట ఆడిపించి పెట్టాలి. ఇదే మొత్తం అయిపోతుంది.
ఈ వీడియోని టోటల్ ఫాలో అయితే మీరు కూడా చాలా తేలిగ్గా తందూరి చికెన్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా పీసెస్ కొడితే ఇంకా ఈజీగా ఈ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు, కానీ ఫుల్ చికెన్స్ మనం అంతే టెంప్టింగ్గా అంతే టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈరోజు చూపించడం జరిగింది. తందూరి చికెన్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే మీ బంధువులకి స్నేహితులకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ఒకవేళ మీరు మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టీమ్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం కోసం contact@nawabskitchen.orgకి మెయిల్ చేయండి. మనం అందరం కలిసి ఒక మంచి కాజ్ కోసం పనిచేద్దాం. నమస్తే.